Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat support English video. Come back again with me Mr. Tata. Today I'm going to share to you about ed ending. You know ed ending? Ed ending in bahasa is akhiran ed. Maksudnya gimana sih? Let's check it out. Nih, jadi nanti dalam bahasa Inggris ada suku kosakata yang berakhiran ed dan dibaca ed atau t atau d, makanya disebut dengan ed ending. Contohnya kata wanted, bacanya bukan wanted tapi bacanya wanted. Kata waited yang artinya menunggu, bacanya bukan waited tapi waited. Nah, kemudian ada kata talked, bacanya bukan talked tapi bacanya talked. Nah, kemudian ada kata played, bacanya bukan played tapi bacanya played. Close tutup, closed, bacanya bukan closed tapi bacanya closed. Open membuka, bacanya bukan opened tapi bacanya opened. Oke, kita terangin sebentar. Ada ed sound, ada t sound, ada d sound. Nah, dibaca ed ending apabila akhiran hurufnya d atau t. Ingat, akhiran hurufnya. Huruf ini kata wanted, asal kata want, akhiran hurufnya adalah t. Kata wait, akhiran hurufnya adalah t. Kata need, akhiran hurufnya adalah d. Kata fold, akhiran hurufnya adalah d. Maka ketika ketambahan ed, maka berbunyi menjadi wanted, waited, needed, folded. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Alright, nothing. Oke, kemudian dibaca t apabila huruf sebelum id berbunyi. Masih ingat simbol ini? P, K, F, S, Sh, T, C. Nah, ingat ya, untuk T atau D akhiran bunyi dari kosakata tersebut. Contoh, kata talked, asal katanya adalah talk, kemudian ketambahan ed, maka bacanya bukan talked tapi bacanya talked. Dibaca akhiran t. Sounds like talked. Kemudian kissed dibaca, kata kissed bacanya bukan kissed tapi kissed. Ingat, ini s, akhiran bunyi bukan huruf. Kissed. Hafalin saja simbol-simbol ini. Parked bacanya parked, helped bacanya helped. Kemudian d sound dibaca di apabila huruf sebelum id berbunyi. Saya ulangi, d sound dibaca di apabila huruf sebelum id berbunyi b, d, j, j, l, n, m, r, v, w, y, z, 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 ang. Played bacanya played, closed, opened. Contoh dalam ini adalah ini adalah regular verb. Believe, believed bacanya believe, believed. Intinya Anda harus bisa membedakan mana d, mana t, mana id. Coba dengarkan saya pakai yang d atau t. Betray, betrayed, blame, blamed, block, blocked. Ulangi, blocked, calculate, calculated, call, called, carry, carried,
celebrate, celebrated, celebrated, change, changed, changed. Kemudian ada gampang cry, cried, cried. Untuk bisa dapat ini Anda bisa minta filenya di nomor saya. Oke. Ini contoh ide ending dalam kalimat. Contohnya berbunyi he popped the balloon. Bacanya bukan he popped the balloon, tapi bacanya he popped. He popped the balloon. They talked a lot. Bacanya bukan they talked a lot, tapi bacanya they talked a lot. Ini dibaca he walked away. He walked away. Bukan he walked away, tapi he walked away. She kissed the frog. She kissed the frog. He brushed it off. He brushed it off. I reached around for it. I reached around for it. It bobbed up and down. It bobbed up and down. He begged her to stay. He begged her to stay. He begged her to stay. She breathed loudly. She breathed loudly. They laughed it. They laughed it. We raised their expectation. We raised their expectation. Mister, kenapa nggak dibaca we raised her? We raised her. Karena ini namanya ilmu lingkap. Di next video kalian akan belajar masalah lingkap. We raised their expectation. They breached the cap. They breached the cap. I claimed it was mine. They banned new member. He cleared it up. He cleared it up. Ini ilmu lingkap akan Anda jumpain di next video. I rolled up the paper. I rolled up the paper. I visited the Empire State Building. She edited the research paper. We ended the game. We ended the game. Nah, ini ada 170 regular verb di mana itu berakhiran ed semua. Anda harus bisa mengerjakan Anda harus bisa cara mengucapkan antara ed atau t. Lah itu mengerti itu Anda harus ngerti polanya, yaitu di yang ini. Maaf, polanya yang ini. Alright, that is materi about ed ending. If you have some question or want to learn more about this lesson, please feel free to contact my number. Nice to meet you. Support English video, support you to speak English.